Jayadev у этой Goswami, поэзии Гита Говинды. Jayadev Goswami Pad wrote, Yadi Hari Smarane Sarasammana Yadi Vilas Kalas Kutuhalam Madhura Komala Kanta Padavalim Sinutada Jayadeva Saraswatim. Джайадева Госвами написал, Yadi Hari Smarane Sarasammana. If you are hankering to be absorbed in Smaran of Sri Krishna's Leela, если вы хотите, если вы жаждете погрузиться в смарану лилы Шри Кришны, or in such a way that your mind will become completely saturated with prema rasa, таким образом, чтобы ваш ум полностью пропитался према расой, Yadi Vilasa Kalasu Kutuhalam. And if your mind is overwhelmed with the curiosity to know in what astonishing artistic ways do Radha Krishna play together alone in the kunjas of Vrindavan, если ваш ум преисполнен любопытства узнать о том, каким образом Радха и Кришна играют в своих сокровенных лилах в Then- кунжах Вриндавана, Madhura Komala Kanta Padavalim, then my poetry is Madhura, sweet, Komala, very gentle, and Kantin means that when you meet with my poetry, it is like meeting with a lover. Very beautiful experience. я сказал, то обратитесь к моей поэзии, потому что моя поэзия, она сладкая, она мягкая, такая нежная, и она как возлюбленный. Эта встреча с моей поэзией будет просто удивительной. Sunutada Jayadeva Saraswatim, then you must hear my poetry. Вы должны услышать мою поэзию. Otherwise your mind will never be full of ras. Your curiosity to know about the loving pastimes of Radha Krishna will never be fulfilled. You must take shelter of this poetry. Если вы не примете прибежище моей поэзии, то ваш ум никогда не познает сладкие сокровенные лилы Шри Радхи и Кришны и не наполнится. There are no према exceptions. расой. Even Krishna himself had to take shelter of Jayadev Goswami's poetry to realize Без Radhika's mood. исключения, самому Кришне пришлось принять прибежище в поэзии Джайадева Госвами, чтобы So it seems that познать настроение Jayadev Радхики. Goswami is bragging. Может показаться, что Джайадев Госвами так сам себя But then he нахваливает. said, no. Vagdevata charita chitta sadma. My chitta sadma, the mansion of my heart, Он сказал, Вагдева-то, что дворец моего сердца is like an art gallery with so many paintings. подобен художественной галерее, в которой висит много шедевров искусства. And these paintings are what? Эти картины это что? They are paintings of the pastimes of Radha and Krishna. Картины Лил, Радхи и Кришны. But they are not still. Но они не They are замершие, как moving. картины, они двигаются. And those very beautiful, moving pictures of the Leela of Radha and Krishna in my heart, they have come out onto the pages of Gita Govinda. И эти картинки, они тогда переходят на страницы моей поэзии, моей книги. And I have myself no power to do this. Но сам я беспомощен, это не мое Who произведение. has done it? Кто сотворил его? Vagdevata. Вагдева. Krishna himself, who is the most expert, eloquent person, has himself inspired this poetry to come from my heart and onto the page. I have nothing to do with it. Вагдева, потому что Кришна, он самый красноречивый, он вдохновил эту поэзию, и она оказалась на страницах моего произведения. Моей заслуги в этом нет. So this poetry, is very beautiful. И эта поэзия просто прекрасна. Not only are the descriptions and the words beautiful, Не только описание, слова сами по себе красивы. but Padmavati Charana Charana Chakravarti. Padmavati is a reference to his wife who inspired him so much. Падмавати, с одной стороны, это упоминание его жены, которая вдохновляла его так But сильно. here Padmavati also means she who holds a lotus flower. Но также Падмавати означает та, которая держит цветок лотоса в руках. So Radhika and Krishna both, they sometimes hold what is called Leela Kamal, a play lotus. Радика и также Кришна иногда они держат в руках лила камал, такой лотос, в котором они поигрывают. You know, Shukadeva Goswami said in Srimad Bhagavatam, when the wives of the Yagic Brahmanas, they came through the forest looking and then they saw Krishna. They were struck by his beauty. Шукадева Госвами описывает, как жены ягик браманов, когда они подошли к лесу и увидели Кришну, они были просто ошеломлены его красотой. So there it is stated, Vinyastamastamitarenu dinanam abjam. Very beautiful.
Krishna was casually leaning with his left arm on the shoulder of one of his sakas. Кришна стоял, облокотившись своей левой рукой на плечо своего друга, And in the other hand, he was holding Lila Kamal, а my в lotus. правой руке он держал вот этот лила камал, лотос. And he glanced towards the wives of the Brahmanas and he twirled the lotus flower in his fingers. You know, if you rub the stem, Взгляд then на the whole жен lotus was finished. браманов и стал покручивать в руках этот лотос в руке. And by his glance, he was saying, your heart is in my hand and I am making it twirl И around. взглядом он говорил: ваше сердце в моей руке, и я заставляю его кружиться. Vinyastam astam itarena dinanam abjam kanat bakala kapola mukabjahasam. And he was wearing a lotus flowers on his ears. Его уши также были украшены лотосами. And his curling hair was falling on his face and he was smiling and laughing and twirling the lotus flower. Его локоны, его вьющихся волос покрывали его лицо, и он так улыбался и поигрывал этим лотосом. Shamam hiranya paridin banamalya baha dhatu pravala natave samanu bratangse. He was wearing a peacock feather in his hair and his body was painted with a dhatu, the colored mineral pigments from Kamyavan. Его волосы были украшены павлиним пером, и тело было умощено дату минеральными красками из Гавардана. In this vision stole the hearts of the wives of the Yogic Brahmanas. И это видение полностью похитило сердца жен Ягик Брахмана. This verse is considered to be the second best verse in the whole 18,000 verses of Srimad Bhagavatam for Krishna's Rupa Smarana. И вот этот стих считается вторым самым наилучшим стихом для Рупа Смараны Кришны из 18 тысяч стихов Шримад So Бхагаватам. sometimes Krishna holds Lila Kamal in his hand. И поэтому сам Кришна иногда держит Лила Камал в And руке. Radhika also sometimes holds Lila И Kamal. Радика тоже часто держит Лила Камал в руке. It is described that sometimes when Radha Krishna meets, Krishna becomes so excited that he faints in ecstasy. Иногда во время встречи с Радикой Кришна настолько от переизбытка чувств он теряет сознание. But Radharani, she was enjoying very sweet pastimes with Krishna and now he fainted. And she, oh. then she takes her Lila Kamal. Во время встречи Радика наслаждается такими экстатичными лилами с Кришной, а вдруг он теряет сознание и падает. И Радика думает: нетушки, берет этот лотос и приводит его в чувство, чтобы он опять пришел в себя. So Radhika's name is also Padmavati. И поэтому Радика тоже So here зовут. Jadava Goswami is saying, Padmavati Charana Charana Chakravarti. Padmavati Charana Charana Chakravarti. Charan means that when you write in poetry, poetry has segments, and these lines in one verse are called charan. В поэзии там должны быть промежутки между словами, и вот эти как промежутки называются в строках чаран. But in the heavenly planets, there are demigods who are expert in dancing, and they're called charanas. Но на райских планетах есть полубоги, которые очень искусны в танцах, и вот они тоже называются чараны. But though the demigoddesses who dance called charanas are so expert in dancing, with so many complex and astonishing tal rhythms, but Radharani is Charana Chakravarti. She's the center of the entire community of charanas, because she is the most expert of all dancers. И хотя вот эти чараны, девушки чараны, они наилучшие танцовщицы вселенной вообще, потому что они знают все эти разные ритмы, талы, но Радика Чарана Чакраварти, она как ось вокруг, центр оси, вокруг которой вращаются все эти общины этих чаран. Она наилучшая из них. Padmavati Charana Charana Chakravarti. Jadava Goswami is saying that not only are my words of this poetry so beautiful, but the rhythm in which the words are coming has been, the words themselves are being dictated by Bhagdevata Krishna, and the rhythm of the words have been dictated by the rhythm of the dancing of Padmavati Charana Charana Chakravarti. И Джадава Госвами прославляет свою поэзию, он говорит: слова моей поэзии безумно красивые, потому что они вдохновлены Бхагдеватой, самим Кришной. И также ритм
вот этот метр моей поэзии прекрасен, потому что он вдохновлен самой наилучшей танцовщицей Шримати Радикой, которая знает ритмы лучше всех. So I have no role in this. They have done everything. Поэтому Radha and Krishna моей have done заслуги everything. в этом нет, это все Рада и Кришна вдохновили. So not only is the poetry beautiful, not only is the rhythm enchanting, but the subject matter is also the best subject. Но не только сама поэзия прекрасна, слова прекрасны, и ритм прекрасен, но сама тема, которую моя поэзия описывает, это наилучшая тема. Vagdevata charita chitta sattva Padmavati charana chana chakravati Shri Vasudeva ratikelikata sametam Etam karoti jayadeva kavim prabandam. And the subject matter is Sri Vasudeva ratikelikata. Oh, the romantic, the amorous affairs of God. И тема, What is more fascinating than this? и тема моей поэзии это любовная жизнь, личная жизнь Господа, что может быть более интересным, чем In this это. world, if any famous person suddenly has a new girlfriend, everyone wants to know. В этом мире, если у What are they знаменитости появилась новая girlfriendша, все хотят знать об этом, кто она и как они оказались. So what could be more interesting to everyone than the secret love affairs of the Supreme Lord Поэтому God что himself? может быть более интересным для всех людей, чем любовная жизнь Господа? Etam karoti jayadeva kavim prabandam. Therefore this is the most attractive. Prabandha means composition, Поэтому это literary прабанда, composition. это